tell me, are you moving or not? I'm not moving. Yes, you are not moving. I'm not moving. I'm here, right? You are sitting in front of me. You are not moving. කොහොත් හෙල්ලෙන්නේ නැහනේ. Right? But can you believe that now this time, can you believe that this time you have this much of velocity? 29.8 kilometers per second. තත්පරයට කිලෝමීටර් 29.8ක around 30. තත්පරයට කිලෝමීටර් 30ක් ඕගොල්ලෝ move වෙනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ නැද්ද? දැනෙන්නේ නැද්ද? Don't you feel that? Right? When we convert it into per hour you are moving, per hour you are moving more than 100,000. 100,000 kilometer. You are moving more than 100,000 kilometers, more than 100,000 kilometers per hour. පැයකට කිලෝමීටර් ලක්ෂයකට එහා පැත්තේ velocity එකක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා කියලා, ප්‍රවේගයක් තියෙනවා කියලා. Right? It's the velocity of the earth. Right? ඒක තමයි earth එකේ velocity එක. velocity එකක් අපිට තියෙනවා. අපිට මෙච්චර velocity එකක් තියෙනවා. Right? Relatively we are not moving. අපි move වෙන්නේ නැත්තේ relatively. සාපේක්ෂ වශයෙන්. අපිට මේ සාපේක්ෂ වශයෙන් අපි move වෙන්නේ නැහැ. Right? මොකට සාපේක්ෂවද? මොකට සාපේක්ෂවද? To the earth. earth එකට සාපේක්ෂව අපි move වෙන්නේ නැහැ. Right? අපි දන්නේ නැහැ අපි move වෙනවා කියලා. අපි දන්නේ නැහැ අපි move වෙනවා කියලා. Right? මම මේක ගත්තේ මොකද? Imagine that suddenly the earth stops. Imagine කරන්න, පොඩක් assume කරන්න, එකපාරටම පෘථිවිය නවතිනවා. What will happen to you? මොනවා වේවිද ඔයාට? Imagine කරන්න. Tell me. Right? Imagine කරන්න බලන්න. Right? මොනවා වේවිද? Right? Someone says that we can move, we can go to America or somewhere without visa. Visa නැතුව අපිට ඇමරිකා යන්න පුළුවන්. Right? Right? Or somewhere. Right? Then if someone is jumping at the moment, if someone is jumping at the moment, then when the earth stops, earth එක stop වෙන වෙලාවේ කවුරු හරි උඩ පැන හිටියා මොකද වෙන්නේ? Yes, he will throw to the space. He will throw to the space. අභ්‍යකාශයට විසි වෙනවා. Right? Physics master will reply whether it is correct. Right?